Hello. Let's come back. We live in a country where technical problems are rising every day. So we had some technical problems in the middle of the class. Sorry for your inconvenience. And let's start the class again. I, Zannatul Firdaus, the head of the department in English, will take an English first paper class with you today, and the class will be on flowchart. You all know that we have flowcharts in our English first paper syllabus, and as it is a new topic in your HSC syllabus, so many of you have problems in answering flowchart properly. With this class, we will try to solve your problems, but you have to help me for that. You will send me questions, you will send me your problems that you have been facing in answering flowchart till now, and then I will try to give all the answers so that at the end of the class, you will understand how you can answer it to get 10 out of 10. I need another thing from you. As I'm a teacher of Bikaronessa, it's a school in Dhaka city. If you write to me from where you are watching this class, I will have that encouragement that I am taking a class of whole Bangladesh. You know, a teacher thrives when he knows that he is having more students. And I will declare the names of the students who are sending the questions. So this is time. Go to the share option of your mobile and share the class with your friends so that they also know that you have helped me in doing this class. So can we start the class now? The class is on flowchart, and flowchart means tuttho prabaho, a flow of information. What's the information? You have almost 75 to 85 passages in your English for Today books, and all these passages are on a topic. The topics can be famous persons like Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, or Nelson Mandela, or Valentina Tereshkova, or simple persons like Amerigo. There are also famous places like Bricklands or the Station Market in Italy, or very serious topics like peace movement or tertiary education in Bangladesh. So the topics are many, and all these passages are full of information on the topic. A flowchart is the representation, visual representation of some of the topics in your passage. সহজে বলতে গেলে বলতে হয় flowchart একটি প্যাসেজে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে তা কিছু ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা। এই ডেফিনিশন থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো যে flowchart-এ দুটি পার্ট রয়েছে। The first part is making the flowchart or drawing the chart, and the second part is writing the information in it. And both the parts are very necessary. So let's start with the first part. The first part is drawing the flowchart. A flowchart can be of two kinds. A flowchart can be of two kinds, and the first kind is this one. You have this picture, this kind of chart in your question paper where 6 boxes are given horizontally. আর এইভাবে 6টা বক্স তোমাদের আঁকতে হবে। তোমরা অনেকেই মনে করো যে এইভাবে পাশাপাশি 6টি বক্স আঁকলে তোমাদের পরীক্ষার খাতায় ঠিকমতো জায়গা করতে পারো না।
আজকে আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব ঠিক কিভাবে তোমরা বক্সগুলো সুন্দরভাবে আঁকতে পারবে। প্রথমেই বলছি, একটি স্কেল নিয়ে যেই পাতাটাতে তুমি আনসার করছো সেখানে মার্জিনের জায়গাটা বাদ দিয়ে বাকি লেন্থটুকু, ওয়াইডটুকু, চওড়ার জায়গাটা স্কেল দিয়ে মেপে ফেলবে। ধরো জায়গাটা হলো 8 ইঞ্চি, তখন তুমি স্কেলটা বসিয়ে 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি করে এক একটা করে ঠিক এই মাথার দাগগুলো দিয়ে ফেলবে, মধ্যেখানে সমান জায়গা খালি রেখে। এটা আমাদের বক্সগুলোর ছাদ তৈরি করলো। যখন 6টা দাগ তুমি দিয়ে ফেললে, তারপরে তোমার কাজ হচ্ছে এই ওয়ালের দাগগুলো দেওয়া। ঠিক ওয়ালগুলো অর্থাৎ পাশের যে দুটো দাগ, প্রত্যেকটি দাগের নিচে সেগুলো সোজাসুজি ভাবে দিয়ে ফেলবে। শুধু নিচের দাগগুলো কিন্তু প্রথমেই বসাতে পারবে না। এই 3টি দাগ দেওয়ার পরে আমাদেরকে দিতে হবে এই অ্যারো মার্কগুলো। এই অ্যারো মার্কগুলো বোঝায় যে there is a flow of information. So these arrow marks exactly make this picture a flow chart. So you can understand the importance of these arrow marks. You also have to give the number to all your boxes, because in a flow chart you have to write the information serially, and these numbers show that the information are given serially. So you have to number your boxes also. You have to put the numbers here exactly. Then in the box you will write what you have to write there. You don't know how long it will be. For that reason I have told you not to end up your boxes. When you have finished writing inside it, then you will end up the boxes. শেষ যে এই দাগটা সমান করে 6টা বক্সের, তারপরে লেখা শেষ হলে তোমরা দিয়ে দেবে। তাহলে ঠিক এইভাবে প্রথম শেপটা যদি এঁকে ফেলো, তাহলে দেখবে জায়গা নিয়েও সমস্যা হচ্ছে না এবং তুমি সুন্দর একটি ফ্লোচার্টও এঁকে শেষ করতে পারলে। Now let's go to the next shape. The second shape of the flowchart, you can see it, it is a vertical one. এই ক্ষেত্রে তোমাকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত 6টি বক্স আঁকতে পারো তুমি, এবং ঠিক বক্সের মধ্যেখানে নিচেমুখী করে অ্যারো চিহ্ন দিতে হবে। বক্সগুলোতে তোমাকে মার্কিং করে দিতে হবে এভাবে, এবং বক্সের মধ্যে তুমি লিখতে পারবে। This one is a more comfortable one, but I will suggest you, if you can, then write the previous one, draw the previous one, because that shape is given in your question paper. But one thing for sure, of course you have to draw any of them. Otherwise, no box, no marks. If you think that you will only write, you will not draw the box, you will not get any marks for flowchart. Then another thing is, when you are drawing the flowchart, you all know that while drawing we have to use a pencil. So draw the boxes with a sharp pencil and give the arrow marks with the pencil. Give the number, you can give the numbers inside the box either with a pen or a pencil, there is no problem in it. But draw the boxes with a sharpened pencil and the use of a ruler. You all know, pahle darshandhari, fir gun bichari. প্রথমে দেখতে সুন্দর হতে হবে, তারপরে তুমি সেখানে ভালো মার্কস পাবে। অতএব neat and clean boxes, neat and clean chart is very necessary to get full marks in your flowchart. Are you clear about how to draw the boxes? If you are clear about the first part, we can move to the second part, or you can ask questions.
Okay, so you have written that you have understood the drawing part. Now, can we go to the next? So, now we will be writing about what to write inside the boxes. So now we have to move to what to write inside the boxes. The first thing that I want to tell you is what you won't write. You won't write full sentences in a box. And what does full sentence mean? A full sentence will include a subject, a finite verb, an object, and if there isn't any extension. Come to the example. She washes her hands with a soap. Here, she is the subject, washes is the finite verb, object is her hands, and extension is with a soap. So a subject, a finite verb, and the other parts of the sentence make a full sentence. And you won't write this kind of sentences in the boxes. So what you will write there? You have to write phrases. Now you have read phrases in class 6 or 7. Let's revise it again. What is a phrase? A phrase is a group of words which does not have a subject and a finite verb but has a definite meaning. So, what is a phrase? একগুচ্ছ শব্দ যেটি একটি সেন্টেন্সের পার্ট হিসাবে বসে কিন্তু সেটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে যদিও তার কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব নেই। Example, washing her hands, she starts cooking. Now, she starts cooking is the main part of this sentence because here we have a subject and a finite verb and the object. But, come to this part, washing her hands, here we don't have a subject and washing is a present participle, that means it's a non-finite verb. So, this part does not have a finite verb. This part does not have a subject, so washing her hands, jar mane hath dhuye, etar definite meaning ache, kintu subject ebong verb nei, ei অংশটিকে আমরা phrase বলবো। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে তোমার যে ফ্লোচার্টের বক্সগুলো সেগুলোর মধ্যে phrase বানিয়ে তারপরে লিখতে হবে। এখন আমাদের in our book, in our EFT, we have the passages where we have full sentences. So when you will be writing them into boxes, you cannot write them in a full sentence form. You have to change the full sentences into phrases. So you have to learn how to change a sentence into a phrase. So let's go to that. We can make phrases starting with number 1, present participle. What is a present participle? Verb plus ing plus extension. Verb plus ing is called a
present participle when it is acting as an adjective. So we can make phrases with the verb that is in the sentence. If it is, of course, a main verb in a sentence, we can change that form to the ing form and then write the other part of the sentence there. So that is the easiest one, how to make a phrase. If in cases where the main verb of the sentence is, am, are, was or were, you cannot write ising, aming or aring. You all know that. So in those cases, you will be writing being. You have to write being there and then the extension. If there is has, have or had in the sentence, then you have to write having plus extension to make the phrase. Are you clear? So this is the way how present participle will help you to make a phrase, either by changing the present form of the verb to ing form, or if there is the verb to be, that means is, am, are, was, were, changing it to being and then the other part of the sentence. And if you have has, have, had in the sentence, changing it to having. So that is one way to make phrase. The other way is to change the verb into its past participle form. Suppose in the passage of Nelson Mandela, it is written, the black South Africans were guided by Nelson Mandela to achieve their rights. Now, how you will change this sentence into phrase? As you know, the past participle can make phrase, so you can write guided by Nelson Mandela to achieve their rights. So that will be the phrase you can write in the box. So past participles can help you to make the phrase. The next one is infinitives. What is an infinitive? Infinitive means to plus verb. Now, suppose you are reading a passage or you are making a flowchart on a passage, how to make a cup of tea. So in the flowchart, at first, in the first box, you will write to boil a cup of water. Then in the second box, you will write to add some tea dust in the boiling water. In the third box, you will write to strain the liquor into a cup through a sieve. So in all the boxes, you are writing phrases, you are making phrases with to plus verb. And that is called infinitive. That is another way of making phrase. Now the fourth way is subject plus verb plus ing plus extension. This is exactly an exception of making phrases. You can say that in the definition we have already said a phrase cannot have a subject, but there is an exception where you have to write a subject, then you have to add ing with the verb. As it cannot be explained without an example in the passage, so we will discuss about this rule later. Coming to the next one. The additional points. You can also write a noun phrase there. And what is a noun phrase? Suppose in a sentence where there are is, am, are, was, were, I have already told you, you can change them in present participle form being. But you can also omit the verb altogether in those sentences. How? Suppose your sentence is Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a born leader. The direct phrase of this sentence is being a born leader, as there is was here. But if you want to omit verb, then you can also write a born leader. A noun phrase is constituted of an article, an adjective and a noun.
So when you are writing a born leader about the features of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, that is also correct. You don't have to write the verb or any kind of verb in the boxes. So you can omit the verb and make the noun phrase when especially there are is, am, are, was, were as the verb of your sentence. Now coming to the verb phrase. The sixth point is verb phrase. Verb phrases are very much discouraged to write because it is against the definition of phrase. A verbal phrase starts with a finite verb and it continues to the extension. And as we are saying that a phrase cannot have a finite verb, a verbal phrase is an exception to the rules of phrases. But we have seen in many exams, in many of the exams, the question setters have given verbal phrase in the first box. Suppose in the you have a passage on Amerigo's life in your book, and in the first box many of the time it is written lives on the street. So this verb lives on the street is a verbal phrase. So when a verbal phrase is given, you can continue into the other boxes with other verbal phrases. You can write waits for his father and mother. You can write wants to buy a ticket to go to his father. So all these things you can write there. You can write there and finish your boxes. But the problem is you can only write verbal phrase if it is given in the first box. If it is not given in the first box, please don't continue with verbal phrases, because when there are other scopes to do other things, verbal phrases are not given marks. The last one, how to write inside the box, is the single words. Yes, in some of the cases, you can also write single words in the boxes. And let's give an example. You have a passage on Somerset Maugham's luncheon in your book. It's a story where a young writer has invited his lady guest to a very expensive restaurant. And what the lady guest did there, she ordered item after expensive items and at last made the young writer penniless for the month. So after this story, if there is a flowchart on it, sometimes it is given what are the food items that the lady guest had ordered to make a flowchart on that. In that flowchart, you have to write caviar, you have to write champagne, coffee, ice cream, peach, all those words. So they are singular words and they can also be right answers for your flowchart. Even if the flowchart is on the features of the lady guest, there also you will be writing unattractive and talkative, greedy, so adjective of this kind. They are also very much single words and they are correct answer for that flowchart. So dear students, these are the 7 ways how you can make your phrases inside the boxes. I hope that you have understood how to draw the flowchart and how to write answers inside the boxes. Now we will, of course, no learning is appropriate without practice. So now we will practice. So we will now practice one of the passages from your book. No, before that, we have to revise all the things that we have read till now. So come to the next point. The next point is what to avoid when you are making the flowchart. We have already
learned that you have to avoid writing full sentences inside the boxes. You cannot write, in most of the cases, you cannot write a subject. বেশিরভাগ সেন্টেন্সেই তুমি সাবজেক্টটা লিখতে পারবে না। 3 নম্বরে হচ্ছে, এটা নিয়ে আমরা এখনো সরাসরি কথা বলিনি, এটা ভালো মতো বুঝে নাও, কারণ ফুল স্টপ কোনো ফ্রেজের পরেই ব্যবহার করা যাবে না। তোমরা জানো, আমরা যখন সেন্টেন্স লিখি, একটি ফুল সেন্টেন্স লিখি, তখন আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের পরেই ফুল স্টপ দিতে হয়। কিন্তু বক্সের মধ্যে তো আমরা পুরো সেন্টেন্স লিখছি না, আমাদেরকে কি লিখতে হচ্ছে? ফ্রেজ লিখতে হচ্ছে। এবং ফ্রেজ যেহেতু সেন্টেন্স নয়, তাই এর পরে ফুল স্টপ বসানো যায় না। এটি একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটি ফ্লো চার্ট আঁকছি, যেখানে অ্যারো মার্ক দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি এখানে ফ্লো অফ ইনফরমেশন আছে, অর্থাৎ প্রবাহ আছে। তুমি যখনই একটি ফুল স্টপ দেবে, তার মানে কিন্তু প্রবাহটা সেখানেই থেমে গেল। তোমাকে মার্ক দেওয়া হবে ফুল স্টপ পর্যন্ত, পরের বক্সগুলি আর দেখাই হবে না। সুতরাং ভুলেও যদি কোনো ফ্রেজের পরে ফুল স্টপ বসে যায়, তাহলে তোমার কিন্তু ফ্লোচার্টে ওই পর্যন্তই মার্কিং হবে। সো নেভার এভার গিভ আ ফুল স্টপ at the end of any phrase. The fourth point is capital letters in the beginning of every phrase. আমরা কিন্তু পড়ছি what to avoid, কি আমরা করব না। এখন তোমরা বলতে পারো যে বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনই তো প্রথম বক্সে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয়। সেটা প্রথম বক্স ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হতেই পারে, যিনি করেছেন কোয়েশ্চেন তিনি হয়তো লিখেছেন, কিন্তু তোমাদেরকে বলছি ফ্রেজ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় না। ফ্রেজ তো কোনো সেন্টেন্স নয় যে ওটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হতে হবে, যদি না প্রথম শব্দটি প্রপার নাউন হয়। প্রথম শব্দটি প্রপার নাউন হলে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে, কিন্তু এছাড়া যেহেতু তোমরা ফ্রেজ লিখছো, সবচেয়ে ভালো হয় তোমরা ফ্রেজটি স্মল লেটার দিয়ে শুরু করবে। The fifth thing that we have to avoid is auxiliary verbs and modal verbs. অনেক সেন্টেন্স আছে তোমাদের প্যাসেজের মধ্যে যেখানে auxiliary verbs আছে, is, am, are and verb plus ing এভাবে দেওয়া আছে। তুমি যখনই ফ্রেজ করবে, তোমাকে অবশ্যই auxiliary verbটা বাদ দিয়ে তারপরে তৈরি করতে হবে। and modal verbs চেনো তো, can, could, shall, should, used to, ought to, have to, has to, all these are called modal verbs. আমরা যদি সেন্টেন্সে মডেলস থাকে, তাহলে সেটাকেও ফ্রেজ করার সময় বাদ দিয়ে দেব। The last thing that you have to avoid is adverb. সেন্টেন্সে যদি adverb থাকে, তাহলে সেটিও ফ্রেজ করবার সময় আমরা বাদ দিয়ে করব। adverb ফ্রেজের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব না। তাহলে আরেকবার চট করে দেখে নিই what to avoid. আমরা অ্যাভয়েড করব ফুল সেন্টেন্স লেখা, আমরা অ্যাভয়েড করব বক্সগুলোর মধ্যে সাবজেক্টটাকে নিয়ে আসা। সাবজেক্ট কিন্তু উপরে লেখাই আছে কোয়েশ্চেনের সাথে, তোমাকে বারবার তো সাবজেক্ট লিখতে হবে না, সুতরাং আমরা সাবজেক্ট লিখব না। আমরা কোনো ফ্রেজের পরে ফুল স্টপ ব্যবহার করব না। আমরা ফ্রেজগুলো ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে কিছুতেই শুরু করব না, যদি না সেটা প্রপার নাউন হয়। আমরা অক্সিলারি ভার্ব এবং মডেলগুলো বাদ দিয়ে ফ্রেজ তৈরি করব। এবং শেষেরটা, আমরা সেন্টেন্সে যদি অ্যাডভার্ব থাকে, তাহলে অ্যাডভার্ব বাদ দিয়ে ফ্রেজ তৈরি করব। এই ছিল আমাদের লার্নিং পার্ট। সো আই হোপ দ্যাট you have understood how to draw the flowchart and what to write inside the boxes. And can we move to the next part? আমি যেটা আগেই তোমাদের বললাম, আমি বিশ্বাস করি কোনো লার্নিংই স্থায়ী হয় না যদি না সেটা প্র্যাকটিস করা হয়। সুতরাং আজকে আমরা এখনই তোমাদের বইয়ের একটি প্যাসেজ থেকে একটি ফ্লোচার্ট তৈরি করব।
এটি তোমাদের বইয়ের একটি প্যাসেজ এবং সম্ভবত ফ্লোচার্ট তৈরির জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজটি বেছে নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশিবার বোর্ড কোয়েশ্চেনে ফ্লোচার্ট তৈরির জন্য অর্থাৎ সেকেন্ড প্যাসেজ হিসেবে, তোমরা জানো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 হিসাবে ফ্লোচার্ট দেওয়া হয় এবং এতে 10 মার্ক আছে। কোয়েশ্চেনটা কিরকম হয় আমরা সেটা দেখি। রিড দ্য ফলোইং টেক্সট and make a flowchart showing, mentioning or highlighting activities of Ghazi Pir. The first one has been done for you. That is your question. Now you can see that I have written 3 words here with oblique marks. কেন লিখেছি এই শব্দগুলো? কারণ এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা শব্দ কোয়েশ্চেনে থাকতে পারে এবং এই শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট কেন জানো? কারণ এর পরেই তুমি কিসের উপর ফ্লোচার্টটা তৈরি করবে তোমার সাবজেক্ট ম্যাটারটা দেওয়া থাকবে। অর্থাৎ যখনই কোয়েশ্চেনটা পাবে শোয়িং এর পরের শব্দগুলো দেখবে। এই শব্দগুলো দরকার জানতে যে তোমাকে ফ্লোচার্টটা কিসের উপর তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে। এটা যখনই তুমি জেনে ফেলবে তখন তুমি যখন প্যাসেজটা পড়বে ওই সাবজেক্ট ম্যাটারের সাথে সম্পর্কিত সেন্টেন্সগুলো তুমি আলাদা করে ফেলবে। কিভাবে আলাদা করবে? পড়বার সময় কোয়েশ্চেন পেপারেই তুমি হালকা একটি পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে ফেলবে এই সম্পর্কিত যতগুলো সেন্টেন্স ভিতরে লেখা আছে। তাহলে তুমি যখন সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ করবে ফ্রেজে, it will be very helpful for you. So you have to find out the word showing, mentioning or highlighting, and then you have to know what is the content, what is the subject matter on which you have to prepare this flowchart. And that is the question. Now let's read this passage very quickly. According to some myths and legends, Ghazi Pir was a Muslim saint who is said to have spread Islam in the parts of Bengal close to the Sundarbans. Ghazi Pirer কোনো activity কি এখানে আমরা পেলাম? হ্যাঁ পেয়েছি, because he have spread Islam in the parts of Bengal close to the Sundarbans. So we can, এটা যদি কাগজ হতো আমি তাহলে এখানে একটি দাগ দিয়ে দেখাতাম যে এটি গাজী পীরের প্রথম অ্যাক্টিভিটি যেটা দেওয়া আছে এই প্যাসেজে। He was credited with many miracles. তাহলে এটি তার সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি, he was credited with many miracles. The second sentence, for example, he could supposedly calm dangerous animals and make them docile. So this is the third activity of Ghazi Pir, that he could calm dangerous animals. তিনি বিপজ্জনক জন্তুকে করতে পারতেন এবং তাদেরকে বাধ্য করতে পারতেন। So this is one of his very unusual activity. He is usually depicted in pots or scroll paintings riding a fierce-looking Bengal tiger, a snake in his hand, but in no apparent danger. গাজী পীরের বেশিরভাগ ছবি পটের আঁকা আছে। তোমরা মাটির যে পটগুলো তৈরি করা হয় সেটি জানো, অনেক বিয়েতে বা এতে এখনো ব্যবহার করে। সেখানে গাজী পীরের ছবি দেওয়া আছে এবং কিভাবে দেওয়া আছে? তিনি একটি ফিয়ার্স লুকিং, ভয়ঙ্কর দেখতে এক বাঘের পিঠে চড়ে আছেন, হাতে একটি সাপ এবং তাকে মোটেও এগুলোতে ভীত মনে হচ্ছে না বা কোনো ধরনের বিপদে আছেন মনে হচ্ছে না। তাহলে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমাদের মনে হওয়ার ব্যাপার, গাজী পীরের কোনো অ্যাক্টিভিটি নয়। তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা নিতে পারছি না। According to some stories, he also fought crocodiles who threatened the people of a region full of canals and creeks. তাহলে এটি আরেকটি অ্যাক্টিভিটি গাজী পীরের, যে তিনি কুমিরের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কুমিরের সাথে যুদ্ধ করে তিনি একটি ক্রিকের অর্থাৎ পানির জলীয় জায়গার পাশে যারা বাস করছিল সেই মানুষগুলোকে সেফটি দিয়েছিলেন। তাহলে এটি যেহেতু অ্যাক্টিভিটি, আমরা এটাকেও নিয়ে নিলাম আমাদের ফ্লোচার্ট করার জন্য। Because of his alert and vigilant presence, all predatory animals were said to have been kept within bounds.
alert and vigilant মানে তার খুবই সতর্ক নিরাপত্তার মধ্যে তিনি প্রেডেটরি মানে শিকারী যত পশু আছে সেগুলোকে শান্ত করে রাখতে পারতেন। kept within bounds তার মানে উনি তাদেরকে শান্ত রাখতে পারতেন। তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের আরেকটি অ্যাক্টিভিটি যেটা আমরা এখান থেকে নিতে পারি যে তিনি শিকারী পশু পাখিকে শান্ত করে রাখার তার ক্ষমতা ছিল। It was also believed that he enabled villagers to live close to forests and jungles and cultivate their lands. এটাও বিশ্বাস করা হয় যে তার কারণে তিনি সক্ষম করেছিলেন গ্রামবাসীকে তারা যেন জঙ্গলের ঠিক পাশে তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারে। অবশ্যই এটা তার একটি miraculous activity. So we can take this sentence also. Consequently, people of those regions would pray to him for protection. এটি হয়তো একটু ইনডিরেক্ট সেন্টেন্স, ঠিক ডিরেক্টলি তার কাজ নয়, কারণ ওই এরিয়ার পিপলরা তার কাছে প্রোটেকশন চেয়ে, নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করত। The story of Ghazi Pir has been preserved in folk literature as well as art that has been performed in indigenous theatre. Ghazi Pirer স্টোরিটা লিটারেচারে আছে, বহু সাহিত্যে এর পুঁথি ইত্যাদি দেওয়া আছে, এবং আমাদের যে গ্রাম্য কিংবা উপজাতীয় যে নাটকগুলো হয় সেখানে গাজী পীরকে একটি ক্যারেক্টার হিসেবে পোর্ট্রে করা হয়। In fact, some Ghazi Path scrolls are part of the collection of the British Museum. আমাদের দেশের শিল্পীদের করা গাজীর যে মুড়নো কাগজে আঁকা যে ছবিগুলো সেগুলো ইভেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও সংরক্ষিত আছে। তাহলে এটিও তো গাজী পীরের কোনো অ্যাক্টিভিটি নয়। সুতরাং শেষের দুটো সেন্টেন্স আমরা নিতে পারছি না, আমরা আগের থেকে অলরেডি 6টা সেন্টেন্স পেয়ে গেছি, আমাদের আসলে আর সেন্টেন্সের দরকারও নেই। তাহলে আমরা এখন আসি কোয়েশ্চেনটাতে। কি বলা আছে? দ্য ফার্স্ট ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ। প্রথমটা কেন করে দেওয়া থাকে জানো? প্রথমটা করে দেওয়া থাকে এই কারণে যে তুমি যেন একটা গাইডলাইন পাও যে পরের 5টাতে তোমাকে 5টা বক্সে কিভাবে তুমি ফ্রেজ তৈরি করবে। তাহলে আমরা এখন পরের অংশে যাই, আমরা ফ্রেজগুলো তৈরি করব। তাহলে যে সেন্টেন্সগুলো আমরা নিয়েছিলাম সেটি ছিল he spread Islam in the parts of Bengal, he was credited with many miracles, he could supposedly calm dangerous animals, he also fought crocodiles, he kept predatory animals within bounds, and he enabled villagers to live close to forests. So these are the 6 sentences that we have taken from the passage and we have to change them into phrases. আমরা এখন এই সেন্টেন্সগুলো ফ্রেজে চেঞ্জ করে দেখব। তোমরা কতটা শিখেছো তোমরাও আমার সাথে সাথে করে ফেলবে। আমাদের প্রথমটা করে দেওয়া আছে, he spread Islam in the parts of Bengal, এখানে করা আছে spreading Islam in the parts of Bengal। তাহলে কিভাবে করেছে বলো? প্রথমটাতে যে গাইডলাইনটা আমরা পেয়েছি সেই গাইডলাইনটা কি ছিল? গাইডলাইনটা ছিল আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম দিয়ে আমাদের এই বাকি বক্সগুলোতে ফ্রেজ তৈরি করতে হবে। এখন তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে যেটা লেখা থাকবে সেভাবেই কি আমাকে করতে হবে, আমি কি অন্য কোনো ভাবে করতে পারবো না? আসলে যেখানে গাইডলাইন দেওয়া থাকে যখন, তার মানে কিন্তু তোমার কাজ হচ্ছে সেই গাইডলাইনটা ফলো করা। হ্যাঁ, এটা ফলো করে যদি তুমি করতে পারো তাহলে তুমি অবশ্যই বেশি মার্কস পাবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে তুমি হয়তো কোনোটাকে আইএনজি ফর্মে চেঞ্জ করতে পারছো না, তখন অবশ্যই তুমি তোমার মতো ওই যে 7টা আমরা বলে দিলাম এভাবে তৈরি করতে হবে, তার যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারো। Nobody is going to kill you and you will get marks for that too. So let's come. Spreading Islam in the parts of Bengal হবে আমাদের প্রথম বক্সে অলরেডি দিয়ে দেওয়া আছে। আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্স থেকে শুরু করি। He was credited with many miracles. তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে করব? আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা
হি বা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে দেব তারপরে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বাদ দেব বলেছিলাম মনে আছে হোয়াট টু অ্যাভয়েড বলেছি অক্সিলারি ভার্ব লেখা যাবে না তাহলে আমরা ওয়াজও বাদ দিয়ে দেব এখন আমরা মেইন ভার্বে গিয়ে পৌঁছালাম ক্রেডিটেড আমাদের কি করতে হবে এই ভার্বটার প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে এবং তাহলে হয়ে যাবে ক্রেডিটিং উইথ মেনি মিরাকলস তাহলে গাজী পীরের একটি অ্যাক্টিভিটি যেটা আমরা লিখব সেকেন্ড বক্সে সেটা হবে ক্রেডিটিং উইথ মেনি মিরাকলস 3 নম্বরে আসি হি কুড সাপোজলি কাম ডেঞ্জারাস অ্যানিমালস হি বাদ চলে যাবে অ্যাজ ইট ইজ দ্য সাবজেক্ট কুড ইজ আ মডেল ভার্ব বলেছি তোমাদের ক্যান কুড মডেল ভার্ব সুতরাং মডেলও কিন্তু বাদ হয়ে গেল তারপরে সাপোজলি ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব সেটাও বাদ কারণ অ্যাডভার্ব তো আমরা লিখব না তাহলে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম হি কুড সাপোজলি তাহলে কি থাকলো কাম ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল কাম ইজ আ ভার্ব CALM কাম মানে শান্ত করা তাহলে আমরা কি করব এই কামের সাথে আইএনজি যোগ করে আমরা এটাকে কামিং বানাবো এবং কামিং ডেঞ্জারাস অ্যানিমালস will be our third phrase he also fought crocodiles that is our next sentence now he বাদ চলে যাবে also is an adverb অতএব আমরা এটাও লিখব না fought crocodiles থাকলো fighting তো লেখা যাবে না তাহলে কি লিখতে হবে fighting আমাদের নেক্সট বক্সে লিখতে হবে fighting crocodiles that is another activity of Ghazi Pir the next sentence he kept predatory animals within bounds he kept predatory animals within bounds he আমরা লিখব না কেপটাকে আমাদের কি করতে হবে কিপিং করতে হবে আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে এনে আইএনজি যোগ করব সো কিপিং predatory animals within bounds will be our phrase in the fifth box and the last one he enabled villagers to live close to forests তিনি সক্ষম করেছিলেন ভিলেজার্সকে যেন তারা ফরেস্টের পাশে বাস করতে পারে বা এগ্রিকালচারাল কাজ করতে পারে so if it is in the last box how will we make the phrase he to subject হিসাবে বাদ চলে গেল enabled টাকে আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে গিয়ে enable করব এবং তার সাথে ing যোগ করব enabling villagers to live close to forests so that will be in your last box so what are the final answers the final answers will be in the second box we will write being credited or crediting with many miracles then in the third box we will write coming dangerous animals in the fourth box we will write fighting with crocodiles in the fifth box we will write keeping predatory animals within bounds and in the last one enabling villagers to live close to forests so this will be the final answers that you can write in the boxes I hope that you are clear are you please write to me now that was something that I have done now it is a do it yourself work you have to do it yourself and I have prepared a question you will be writing these phrases and you will send it to me and I will see that whether you have understood or not the question is read the following sentences and make a flowchart showing the different aspects of Bangladesh আমি তোমাদের জন্য ইজি করেছি আমি একটি প্যাসেজ না দিয়ে 5টি আলাদা সেন্টেন্স দিয়েছি এই 5টি সেন্টেন্সকে ফ্রেজ তৈরি করে তোমরা এখন তৈরি করবে
এবং কোন কোন নিয়মের উপর ভিত্তি করে তৈরি করবে সেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো verb plus ing plus extension, being plus extension, having plus extension, past participle, infinitive, noun phrase, verb phrase, single word or subject verb ing and extension. এই 7টা নিয়ম ফলো করে তোমাদেরকে যে কোনো 5টা এখানে ব্যবহার করে ফ্রেজ তৈরি করতে হবে এবং কিসের উপর করতে হবে দেখো শোয়িং আছে এখানে তাহলে শোয়িং এর পরে লেখা আছে দ্য ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ বাংলাদেশ তাহলে আমরা এই ফ্লোচার্টটা তৈরি করব ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ বাংলাদেশের উপরে আরেকটি কথা যেটা তোমাদের একটু জানিয়ে রাখি যদিও এটাতে আলাদাভাবে মার্কস নেই তবে ফ্লোচার্ট যখন তুমি লিখতে শুরু করবে it is better to write down a topic sentence. What is a topic sentence? You will write answer to question number 2. Then write down here is a flowchart. এই যে a flowchart আছে তার আগে শুধু একটা here is লিখে নেবে. Here is a flowchart showing the different aspects of Bangladesh. এটি যদি তুমি লিখে নাও তাহলে তোমার হয়তো এটাতে আলাদাভাবে মার্কস দেওয়া হবে না কিন্তু যিনি খাতা দেখছেন তার মনে হবে যে আমি একটি ভালো ছাত্রের খাতা দেখছি and believe me that means a lot যখন আমরা খাতা দেখি যখন আগেই বুঝে যাই যে আমি একজন ইউনিক স্টুডেন্টের খাতা দেখছি তখন কিন্তু তার খাতা থেকে মার্কস কাটতেও ভয় লাগে সুতরাং এই কাজটিকু এই টপিক সেন্টেন্সটুকু তোমার খাতাটাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দেবে So here is a flow chart showing বলে বাকিটুকু জাস্ট তুমি কপি করে একটি সেন্টেন্স প্রথমে লিখবে তারপরে বক্সগুলো আঁকবে এবং তারপরে আমরা এবার শুরু করি প্রথম বক্স থেকে তৈরি করা তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশ is a small country what can be the answer of this sentence Okay, I can see that you are giving the answers. Yes. So Bangladesh is a small country. What will be the answer of this sentence? The answer will be as we have is as the main verb of this sentence. How can we change it into phrases? We can go to this rule, being a small country. So the first aspect of Bangladesh is being a small country. তাহলে মনে রাখতে হবে যখনই is, am, are, was, were প্রথম সেন্টেন্সে আছে তখন আমরা সেটাকে ইজটাকে বা আমটাকে বা আরটাকে বিইং এ চেঞ্জ করব এবং তারপরে আমরা বাকি অংশটুকু লিখব তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছো নাও কামিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান She has a large population. এই she দিয়ে আমরা কাকে বুঝিয়েছি বাংলাদেশকে বুঝিয়েছি So we have the same subject here. We will not write the subject. What will be the correct answer? She has a large population. You are giving the answer. So she has a large population. Yes, I can see Sayyida Rahmin has given the correct answer and Shagor Haldar being a small country having, yes, you are answering them correctly and has a large population. The answer will be, as I have said, if you have has in the sentence, you have to give this rule, having a large population. Okay, now coming to the third one. Bangladesh faces many natural disasters round the year.
Bangladesh faces many natural disasters round the year. বাংলাদেশকে আমরা আলাদা করে ফেলবো, তাহলে আমাদের দরকার হচ্ছে এই অংশটুকুকে ফ্রেজ তৈরি করা। Faces many natural disasters round the year. So Ishtiaq and Mabia, Shagor, Shajib Roy, Ruhi, হ্যাঁ তোমাদের আনসার আগেরটা ঠিক হয়েছে, having a large population, and Sumaya লিখেছো having to depend on the mercy. No, we are now discussing about Bangladesh faces many natural disasters round the year. এটার আনসার কি হবে? আমাদের এখানে কোনো is, am, are, was, were বা has নেই, কি আছে? সরাসরি মেইন ভার্ব আছে। তাহলে আমরা এটার সাথে ing যোগ করব। Facing many natural disasters round the year. Facing many natural disasters round the year will be the correct answer. Now coming to number 4. She has to depend on the mercy of nature for her agriculture. She has to depend on the mercy of nature. Who is it? She? Bangladesh. So we have the common subject. We won't write the subject. Has to, mone rakhte hobe, ekti model verb. Has to যেহেতু model verb, তাই আমরা has to নিতে পারবো না। ওকে, তোমরা ভাবছো হ্যাজ বা হ্যাভ থাকলে হ্যাভিং করতে হবে, কিন্তু এখানে কিন্তু হ্যাজ বা হ্যাভ নেই। হ্যাজ টু বা হ্যাভ টু কিন্তু অক্সিলারি নয়, ভার্ব টু হ্যাভ নয়, এটি একটি মডেল ভার্ব। তো আমরা হ্যাজ টুও বাদ দিতে হবে। আমাদেরকে তাহলে লিখতে হবে ডিপেন্ড অন দ্য মার্সি অফ নেচার ফর হার এগ্রিকালচার। এটা আমরা দুভাবে লিখতে পারি। এক হচ্ছে to depend on the mercy of nature for her agriculture, যেটাতে আমরা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে করতে পারবো টু প্লাস ভার্ব। আর আমরা যেভাবে করছিলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, তোমরা দেখছো যে এটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য মার্সি অফ নেচার ফর হার এগ্রিকালচার। সো দুইভাবেই এটাকে ফ্রেজে চেঞ্জ করা সম্ভব। তোমার গাইডলাইনে যেটা দেওয়া আছে তুমি সেটা হিসাবে চেঞ্জ করে দিতে পারো। To dependও হতে পারে কিংবা ডিপেন্ডিংও হতে পারে। Now the last sentence. The people of Bangladesh love to treat foreigners like celebrities. এই সেন্টেন্সটিতে একটু দেখো, এখানকার সাবজেক্ট কিন্তু বাংলাদেশ নয়। আমাদের আগের চারটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বাংলাদেশ ছিল। এবারের সাবজেক্ট the people of Bangladesh. It is related but not the same subject. যখন কোয়েশ্চেনের থেকে আলাদা কোনো সাবজেক্ট তোমাদের কাছে থাকবে, তখন তোমাদেরকে সেই সাবজেক্টটা উল্লেখ করে লিখতে হবে। যদি না লেখো তাহলে কি হয়ে যাবে? লাভিং টু ট্রিট ফরেনার্স। হ্যাঁ, তোমাদের হয়ে যাবে লাভিং টু ট্রিট ফরেনার্স লাইক সেলিব্রিটিজ। ফাতেমা জাহান আনসার করেছো, কিন্তু একটু দেখো, লাভিং টু ট্রিট যদি আমরা বলি তাহলে তো সাবজেক্ট বাংলাদেশই রয়ে গেল। বাংলাদেশ লাভিং টু ট্রিট ফরেনার্স? নো, আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু এখানে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। এখানে আমরা এই এক্সেপশনটাতে আসবো। আমি তোমাদের বলেছিলাম খুব কম জায়গা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদেরকে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হয়। কখন করতে হয়? যখন তোমার কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট এবং গিভেন সেন্টেন্সে আলাদা আলাদা সাবজেক্ট বসেছে। এখানে বাংলাদেশ তোমার সাবজেক্ট নয়, যেহেতু পিপল অফ বাংলাদেশ তোমার সাবজেক্ট, তাই তোমাকে সাবজেক্টটা প্রথমে লিখতে হবে, তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে, তারপরে এক্সটেনশন লিখতে হবে। তাহলে কি হবে আনসার? লিখে পাঠা। ওকে, তোমরা বেশিরভাগই লিখছো লাভিং টু ট্রিট। আমার মনে হয় আমরা আরেকবার আলোচনা করি যে যেখানে সাবজেক্ট, আমরা এখানে বাংলাদেশকে সাবজেক্ট করে সবগুলো সেন্টেন্স লিখেছি, যেখানে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্ট আছে, অর্থাৎ কোয়েশ্চেনে যে সাবজেক্ট তোমাকে দেওয়া হয়েছে তার বাইরে কোনো সেন্টেন্সে যদি অন্য সাবজেক্ট থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে
Fatima Jahan, very good. The people of Bangladesh করে লিখেছো, এবং ইশতিয়াক, yes, এটা people of Bangladesh করে লিখেছো. And this is exactly the way we have to. So how we will change it? The people of Bangladesh loving to treat foreigners like celebrities. So that is exactly how to change it to phrases. Now let's have a quick recap of the solutions. So the final answers will be like this: being a small country, or যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম, যদি being লিখতে নাও চাও তুমি কিন্তু শুধু noun phrase ও তৈরি করতে পারো. A small country, a noun phrase will be also the correct answer. Having a large population, facing many natural disasters around the year, to depend or depending on the mercy of nature for her agriculture, and the last one, the people of Bangladesh loving to treat foreigners like celebrities. So your answers, thank you all who have sent the answers to me to make me understand that you have understood the class. And it is really a good journey. যদি তোমার মনে হয় তোমার উপকার হয়েছে এবং এরপরে তুমি সহজেই ফ্লোচার্ট করতে পারবে, তবে একটি কথাও সত্যি, সেটি হচ্ছে তোমার এখন হয়তো মনে হচ্ছে তুমি সব বুঝে গেছো, কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ সিমিলার টু রাইডিং আ বাইসাইকেল. কিভাবে? বাইসাইকেল গিফট করেছেন, এখন তুমি জানো না কিভাবে এটা চালাতে হয়, তুমি গুগল করলে, অনেকগুলো আর্টিকেল পড়লে এইভাবে বাইসাইকেল চালাতে হয়, তুমি ভাবলে তুমি শিখে গেছো বাইসাইকেল চালানো, বাইসাইকেলটা নিয়ে তুমি রাস্তায় বের হয়ে পড়লে, পারবে চালাতে? না, প্রথমেই একটা আছাড় খাবে। এবং যত কিছুই তুমি পড়ো, যতক্ষণ না তুমি প্র্যাকটিক্যালি বাইসাইকেল চালাতে চেষ্টা করছো রাস্তায় গিয়ে, ততক্ষণ কিন্তু ওটা শেখা হবে না। দুই একবার আছাড় খাবে, কিন্তু তারপরে পারফেক্টলি শিখেই যাবে বাইসাইকেল চালাতে। ঠিক তেমনি ভাবে তুমি যখন একটি ভাষা শিখছো, তখন তোমাকে ওটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই শিখতে হবে। তুমি আজকেই টেস্ট পেপার থেকে বা তোমাদের কাছে যে প্র্যাকটিস বই আছে সেখান থেকে 5টি ফ্লোচার্ট প্র্যাকটিস করবে। যা কিছু প্রবলেম মনে হবে আমাকে এখানে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। I will give answer to each and every question of yours. তোমরা জানো না যে তোমরা প্রত্যেকে আমার কাছে কতটা ইম্পর্ট্যান্ট। আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, শুধুমাত্র টিচিং আমার প্যাশন, তাই চাকরিটা আমি ছেড়ে আমি টিচার হিসাবে রয়ে গেছি। কেন জানো? কারণ আমি আমার প্রত্যেকটি ছাত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসি। এখন তো তোমরাও আমার ছাত্রছাত্রী, তোমরাও লিখে পাঠাও, আমি তোমাদের সবার আনসার করব। এবং তোমরা প্র্যাকটিস করো, দেখবে ফ্লোচার্টে এরপরে আর কোনো অসুবিধা থাকছে না। এবং তোমরা জানো যে এটাতে 10 মার্ক আছে 5টি মাত্র ফ্রেজ লেখার জন্য। তুমি যদি ঠিকমতো একে 5টি ফ্রেজ লিখে ফেলতে পারো তাহলে 10-এ 10 পাবে। এবং এই 10 মার্ক তোমাকে ইংলিশে ভালো মার্কস পেতে অনেকটা হেল্প করবে। তাই একদম প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস and practice. Now it is time to say goodbye. I will request you to share this class with your friends, and the most important thing is stay home. কোথাও বাইরে যাবে না, বাসায় থাকো, so that you can stay safe also. And whatever your religion is, please pray so that we can get the help of the Almighty to overcome this awful situation in which we are in. Goodbye. Allah Hafiz.